Mambo ya homeland or death. Homeland or death ni kitu ambacho watu wa Mau walikuwa wanapigania. Tutapata uhuru wetu au tutakufa. Na wamesema watapigania uhuru hadi kifo chao kama hawatakipata. Na tuliongelea kuhusu uhuru wa Afrika na hadhi ya Afrika, Africa's dignity and Africa's sovereignty as we celebrating this. Tumesikia mambo ambayo yamesema kwa pendekezo ambalo limeletwa hapa leo ambalo linaongelea kuhusu hadhi ya watu wa Kenya na pia what is the power of the people. Lakini pia tumeweza kusikia biography fupi ya Dedan Kimathi, kusikia kwamba alitoka kutoka kwa peasant origins, na hilo ndo swali langu la kwanza, kwa sababu Comrade Louis Maganga, tunapigania sana watu wa tabaka la chini, na leo tumesema kwamba tutakuja Kamukunji kwa sababu huku ndio watu wako. Na tulipokuwa tunaanza hafla hii tuliona hata stima ilipotea, tulikaa muda mrefu kabla kuanzisha hii hafla. When we are fighting for the working class and the peasants, which we saw Dedan Kimathi fighting, how do we continue this struggle for the peasants and the working class in a way that they are able to understand, that is not dogmatic, that is not a lot of bourgeois language? Yani tutaweza kuleta aje mapambano kwa mwananchi wa kawaida ili tuweze kutembea na wao. Asante sana ndugu Sefu kwa kunipa fursa hii. Viva comrades, viva! Viva comrades, viva! Homeland or death? Homeland or death? Katika kujibu swali lako, ni muhimu sana struggle yetu iwe rooted katika zile issues ambazo wale working class, wale peasants, wale watu ambao ni wavuja jasho, wale watu ambao ndio wanafanya kazi lakini kazi yao inapata kukua exploited ama kukua expropriated na wale wanyonyaji. Ni muhimu ya kwamba struggle yetu ifocus on the issues ambazo hawa watu wana go through on a daily basis. It is very important that our struggle really looks into the day-to-day struggles that the working people of the world and of Africa and of Kenya go through. For example, there is a situation in which access to food in Kenya has become a problem for the majority of the population, ambao ndo hao wavuja jasho, the working people, right? Access to healthcare is a problem. Access to clean water is a problem. Basically, access to dignity, and it's good that our theme today focuses on Africa's dignity and Africa's sovereignty. So when we talk about Africa's dignity, we're talking about access to these things. So as we organize, what primarily we should focus on is the ability of the people to access these things that give them dignity as human beings. So kama kuna struggles ambazo zinaendelea katika jamii zetu ambazo zina focus on access to food, kama kuna struggles ambazo zinaendelea katika jamii zetu ambazo zina focus on extrajudicial killings, kama kuna struggles katika jamii zetu ambazo zinaendelea zikifocus on access to clean water, to healthcare, to quality education and the like, those are the campaigns that we should engage in, and in the process continue to infuse political consciousness, continue to link these struggles with the link for not only human dignity, but also the struggle to capture political power and to make fundamental changes to the way this society is structured, because that is the root cause of all these problems. So lazima struggle yetu iweze kulink these issues zote with the entire mode of production, and in order to ensure that our people know to change these things, they must change the political system. Asante sana ndugu Maganga kwa hayo, na hata kwa kuweza kuwasilisha hayo kwa mafupi sana, kwa sababu you're talking about, unaongea kuhusu mfumo wa kuweza kukuwa na governance katika nchi hii, na kwamba uhuru wetu na chakula chetu na ardhi yetu ni ya sisi kama wananchi na tunafaa kujipigania. Na dada Wanjera, asante sana kwa kuja hapa leo, na tumeweza kukuona, labda utatuambia hiyo slogan yako kidogo alafu tuendelee. When we lose our fear, they lose their power. When we lose our fear, they lose their power. Na tuliweza kuona dada Wanjera
pale akienda kupigania haki, na alikuwa anaambia anasema hivi kwa polisi, na nawaambia kwa uso wao, na polisi hao walikuwa na tia gesi, walikuwa na bunduki na hata wangeweza kumchapa, lakini Wanjera aliendelea kusema hivi, na alipigana hadi ikatokea kwa TV kwamba kuna msichana hapa ambaye amepigana sana. Now, Wanjera, thank you very much for that and for representing, a generation's struggle. And even when we read the biography of Kimathi, we see that even as a child, when he was in school, Caroline Primary, he would fight for the things that are just. He would speak out. And sometimes when we do this, people call you troublesome. Or even for women, they ask, nani atakuoa? Kwa sababu sasa wewe inaonekana huwezi kuwa submissive, unapigana sana. What is the role of the young people in continuing the struggle and in being a voice against the social issues that are going on? We have seen issues in this country today with the housing levy, with the taxation, with the police that are being sent to Haiti. So many things when it comes to issues of governance, which our Field Marshal Dedan Kimathi was fighting against. So what is our role in the voice of all this and in fighting against all this? Asante sana dada Sefu, na kwanza kabisa niseme Kimathi is a big inspiration. His fearlessness, his defiance, his courage. Tunaona kwamba anasema it is better to die on our feet than to live on our knees. Kila leo tunakumbuka kwamba tunatoka nchi ambayo imepiganiwa, watu ambao wamepoteza maisha yao for us to, have dignity and to live a dignified life. So when we stand up, I feel like the price has already been paid. People have already lost their lives, and this is, Mama was a national struggle. So many people have stood in the line for Kenyans, wapate uhuru, wapate dignity, wapate all these rights. So our role as the young people is the most difficult of all, I think, as we have seen elaborated earlier on today, is the coming together and consolidating the gains we have made over the years. Is the coming together as the Communist Party of Kenya, as the Revolutionary Socialist League, the Social Justice Movement, Ukweli Party, all of these organizations ambazo ziko represented hapa, kukua na humility na kujua kwamba we cannot do it alone as Mathare Social Justice or as CPK or RSL, and only the action of coming together and consolidating and pushing to, kwa sababu already katiba inasema all sovereign power belongs to the people of Kenya. And this is a document that cannot be challenged in a court of law in anywhere. Its legality is, the people who came before us gave us this constitution ambayo inatuwezesha kusema all sovereign power ina belong kwetu sisi kama wa Kenya. Hivyo jukumu ambalo ni ngumu zaidi ni watu wa Kenya kukutana na kuungana na kupambana kwa mambo ambayo yanawahusu ya Kenya land, food and freedom, na pia kukumbuka kwamba the liberation of Kenya is incomplete without the liberation of Congo. The liberation of Kenya is incomplete without the liberation of Palestine. The liberation of Kenya is incomplete without the liberation of Uganda. So it is the realization that our struggles are interconnected and our enemy is one. Na sio Zakayo, sio Shekedi, sio nani huko kwenye Senegali, ni mabeberu na ni imperialism, and I feel like our unity would make it so easy to do away with imperialism in our continent. Asante sana dada Wanjera kwa hayo ambayo umesema, na ni kweli kwamba ni muhimu sana. Tukiongelea kuhusu mada ya leo tunasema Africa's dignity, Africa's sovereignty. Kwa sababu sisi hapa tuko hapa na tunamsherehekea Dedan Kimathi. Na kuna dada ambaye alikuja hapa kutoka Tanzania na alikuwa anawasilisha Afriki, dada Tina Mfanga. Na alisema kwamba aliweza kumzungumzia Dedan Kimathi kwa mapana na marefu kwa sababu Dedan sio shujaa wa Kenya peke yake. Dedan ni shujaa Afrika nzima. Dedan ni shujaa katika dunia nzima. Na pia tukizungumzia Africa's dignity, tunazungumzia pia Pan-Africanism. Kuja pamoja kwa watu wa kiasili ya Afrika duniani mzima. Sio watu ambao wako katika Afrika peke yake. Watu ambao wako katika Amerika wa asili ya Kiafrika, the Black Americans. Watu ambao wako Haiti wa asili ya Kiafrika. Watu ambao wako Europa na maeneo mengine ya Ulaya wa asili ya Kiafrika, tuje pamoja kwa sababu
Ikiwa Uafrika unanyanyaswa dunia nzima, hatuwezi sema kwamba sisi kama Waafrika tutaweza kujinasua kama tuko peke yetu. Lazima tupiganie unyanyasaji katika Kenya, lakini katika Afrika nzima, katika Kongo ulivyosema, katika Sudan, katika Palestine pia. Na sasa tukija kwake mama Wahu, asante sana kwa kuwa katika jopo hili, na najua wewe ni mwanaharakati wa miaka, na tumeona ukombozi ambao umekuja kutoka miaka ya kale, na nitaongelea kuhusu liberation. We had the first liberation in 1963, ukombozi wa kwanza ambao tulijinasua kutoka kwa wabepari. So we call it the first, and of course there are different opinions, but for this panel, we had a liberation in 1992. We can call it the second liberation or appropriate it anyhow, where at least there was repeal of Section 2A. We also had some gains with the Constitution of 2010, which we may call the third liberation, or now we are living in the era of the fourth liberation. The fourth liberation is what we have seen, is this protest, is these activities that we have, is us who are here. What will you say about the era that we are in now, of the fourth liberation, with that being started by Dedan Kimathi and others who have fought in the struggle? Kwa sasa, tuko wapi na tunaelekea wapi katika hii fourth liberation? Thank you very much, and thank you for your invitation. I say that history has been very favorable to me. I continue witnessing it, reading it, acting upon it, and making it. And that's why I'm here. Struggles are dynamic, and struggles are there and have been there and will continue to be there. The question is, do you understand the times of your struggle? What I can say about what I know, that I have participated and I continue to participate, is the struggle that has been there for humanity, and not only for a few decades, it's for centuries. It's a systemic question. The system is what is wrong. The system kills. The system is for profiteering, killing life for the expense of profit, to profiteer those who want to profiteer. But anyway, people have stood at their own material time. And what is very important for today is to now appreciate where the struggle is and contextualize and put our focus to what we need to do now. Kimathi and other compatriots did what they did, and so to speak, we have the so-called Uhuru of freedom that came in 1963. We have continued with those other liberations, but we still have not been liberated. So it is us now to appreciate freedom, liberation, and emancipation. The 21st century is a century that we must be emancipated. We must arise as a people of the world, not only Kenya. They talk about globalization. They have globalized all of us. Capital can move to wherever they want to go and do at the expense of our lives. We are still beholden to pockets of where we belong, tribe, developing country, underdeveloped, and all that are whatever we have seen ongoing. But today I celebrate this occasion, and especially because you've located your energy on Article 1 of our Constitution, the sovereignty of the people. I want to thank God because I participated in the process of the Constitution, from underground to the streets to bombers, and finally we were able to come up with that draft, and we even went out and defended it as our Njiko Constitution, and the way it was being referenced to. So what I would say
We are the ones with a historical responsibility, challenges, and benefit and blessing to dismantle the states that have never worked for people and come up with the states that are going to work for people. And that's why Article 1 is very important. That's why devolution in our constitution is very important. Devolution was not supposed to begin from the top, it was supposed to come from the ground. I'm happy I met an aspirant of an MCA in this city, and I had a good chat with him on what the word is the foundation to create miundo msingi ya kuweza kujikomboa sisi na kujiongoza, sio kujitawala. Kujiongoza ni wakati wa kujiongoza, sio wakati wa kuwakilishwa. Ni wakati wa kuwa muhusika mkuu katika uongozi, lakini sio kuwakilishwa. Kwa hivyo katiba yetu mpya, kipengele hicho cha Article 1 is very important. We need to breathe life in it. It must be our heartbeat. We must internalize what it means to be in charge of your life. Your self-determination. Where is our selfhood? Where is our self-reliance? These are the fundamental issues that we must continue to critique as we organize and mobilize. Lest you not be cheated. We cannot be liberated or emancipated by just coming here and talking the way we are talking. No! No! You must go! You must go where the people are! You must go where the people are! You must listen to their heartbeat! You must see their aspiration! You must see what they envision! You must commit what they call you revolutionary class suicide. None of you have done so. Nguvu ya ujenzi wa ukuu wa jamii dhidi ya ukuu wa dola iko kule kwetu ambako sisi tumetoka, tutarudi na tunaishi. Listen to people who sleep hungry. Listen to people who have no housing. Listen to people who are always bought to do some voting. Listen to people who sell themselves for nothing but to vote another. I want to tell you, today we have buried the nonsense of democracy. Today we have buried the nonsense and the lie of democracy. If we are talking ukuu wa jamii, ukuu wa jamii ni kukubaliana. We must be able to build consensus and agree on what we want. If it's leadership, we must go to a people's democracy, popular people's governance. If you agree, it is Wahoo to control and to lead your resources. Mnatoa masharti yenu hapo, na ni lazima afuate, na ni lazima afuatilie mipangilio yenu. Nyinyi ndio mtajenga, ujenge upya, na upya umewekwa vizuri katika katiba yetu. Katiba yetu tu ilipotea wakati walichukua wakaipelekea experts. Lazima tuirudishe huku tupo, ndio kupitia hiki kipengele cha Article 1 tuwe tunajadiliana na tunakubaliana ukuu wa jamii ni nini, misingi miundo ya ukuu wa jamii itakuwa ni ipi, na tutajenga kwa namna gani, na tutaitekeleza kwa namna gani, na musipotoshwa kuambiwa hatuna rasilimali ama hakuna pesa ya kufanya hivyo. Kina nani
Rasilimali ni sisi. Ikiwa unangojea, na hapo ndipo nilikuwa nikija, ikiwa mtafanya mabadiliko kwa pesa, mumeanguka, mumenoa. Mabadiliko ni ari na ushujaa wa nafsi yako. Nafsi yako imechukuliwa na ubepari na mawazo ya ubepari na miundo ya ubepari, ama nafsi yako ingali ni ule utu ambao wewe uliumbwa nao. Kuwa mtu, kuwa na utu, sio kuanza kuchukulia mafunzo tumefunzwa ya ubepari, kuwa na kuendeleza na kutekwa nyara na kiburi cha ubinafsi. Tumetekwa nyara na kiburi cha ubinafsi. Lazima tuvunje hiyo kwanza, ili nafsi yetu ikubaliane na roho yetu, ili roho yetu iongoze akili zetu, na ili akili zetu ziweze kufunguka na kufikiria ukuu wa ujamii dhidi ya ukuu wa dola uko wapi. Mimi nimesimama mstari wa mbele. Msipofanya hivyo, kaeni tu. Haijalishi tutakutana na wale nyoyo zao zitaweza kurukaruka na zikutane vile tumekutana hapa. Mimi nawapa hongera vijana, nawapa hongera vijana, nawapa hongera vijana, nawapa hongera. Kitu yuko wapi? Africa had Africa had great kings and queens. You should know such yourself, and you will know. If you don't know from whence you come, then you are doomed to live in shame. Viva, comrades, Thank you very much. Thank you very much. Africa women on the front line. Organize, educate, liberate, celebrate. Africa women on the front line. Organize, educate, liberate, celebrate. Africa moja. Africa huru. Africa kijamaa. Amandla. Awetu. Maibuye. Ya Africa. Asante sana. Hao ni madada wawili wa power sana.